Okay, so in the previous video, I have talked about introduction to data. So actually, data can also be divided into two types. The first one is ungrouped data. The second one is group data. So apa beza ungrouped dengan group? Bezanya adalah ungrouped data has no intervals. Okay, basically it's just a sequence of data. Kamu akan dapat satu sequence and then data tu kamu kena susun dia daripada kecil sampailah besar. So that's for ungrouped data. For group data, you can have intervals. Okay, but for now we'll start with ungrouped data first. For ungrouped data, dekat sini Miss dah compilekan daripada 6.2 and 6.3. Okay, so for ungrouped data, we're gonna have 7 things: mean, mode, median, quartiles, percentiles, variance, and standard deviation. So in this video, Miss cuma akan cakap dulu pasal mean, mode, median, quartiles, and percentiles. So untuk ungrouped data, first thing first, kita wajib rearrange dulu. So let's look at example 2 where we are given this sequence of numbers. So this is our data. Okay, so for this one you can see that we have no intervals. So this is ungrouped data, which means that we need to rearrange everything here first. Okay, so rearrange dulu. So the smallest one is 5, and then you have 9, 10, 13, 17, 17, 21, 28, 33 and 35. So just stop here and then tengok pada soalan kita yang asal, cari bilangan data kita berapa. So untuk soalan kita, n is equal to 10. So n is the number of data, total number of data. Okay, so here we have 10 data. And then check pula yang kita dah susun. So make sure we're gonna have the same n. So for this one, we get n is also equal to 10. So this is correct. Okay, so let's do part A first. Mean ataupun X bar. Okay, so let's say for example, in a classroom full of students, so all of us gonna have our own height. Okay, so setiap seorang daripada kita akan ada kita punya ketinggian sendiri. So how do we find the mean of the heights of all the students? So bila kita cari mean, apa yang kita buat? Kita tambah semua ketinggian and then kita bahagi dengan total bilangan pelajar. So this is how we find mean. We add all the data together and then we divide everything by the number of data, which is n. Okay, so this is our data. So tambahlah setiap satu. And then bahagi semua ni dengan bilangan data iaitu 10. So dapatlah 188 over 10, which is equal to 18.8. So that's for mean. The next one is mode. So you need to know that mode is the value with highest frequency. Okay, sebab itulah Miss suruh rearrange dulu semua ni, sebabnya senang kamu nampak siapa yang ulang paling banyak. So in this case, 17 occurs twice. So the mode is 17. And katakanlah, ini example saja. Katakanlah ini data kita. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if you realize, all the data occurs only once. So this means that there is no mode. Sebab mode maksudnya adalah data with the highest frequency. So kat sini tak ada data yang special pun. Semua ulang sekali saja. So tak adalah mode. This is also another example. So say if we have 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. So kat sini kalau kau perasan, 2 diulang 2 kali. 4 pun diulang 2 kali. So dua-dua ni ada highest frequency kan, iaitu 2 kan. So jawapannya kita ada 2 mode. So mode are 2 and 4. Okay,
So, tolong fahamlah pasal mode. Alright, so that's about mode. Let's continue with median. Okay, so median basically dia dah macam Miss hafal macam ni lah. Median maksudnya dia ambil daripada perkataan middle. Okay, so kita tengok balik pada data kita ni. So ini data yang kita dah susun kan. 5 is the data that we start. Okay, so kita start kita punya data dengan nombor 5. And then habis kita punya data ni dengan nombor 35. So that is our end. Right? So katakanlah kalau Miss tulis kat tepi ni, Miss start dengan data yang pertama. Kemudian Miss sambung tulis sampailah habis. So this is start, this is end. So kat tengah-tengah between start dengan end, this one adalah data yang kita panggil median. Okay, so median basically it divides the data into two parts, this one and this one. So itu untuk median. Ada lagi satu iaitu nama dia quartiles. So quartiles dia datang perkataan daripada quarter. So quarter maksudnya kamu bahagi data kepada 4 bahagian. So data kamu ni kita bahagi kepada 4. So yang pertama dia bahagi setengah kat sini, and then dia bahagi lagi setengah. Okay, so between start and median kita akan ada something kita panggil first quartile. So first quartile adalah Q1, third quartile adalah Q3. So Q3 adalah di tengah-tengah median dengan end. So ini adalah Q3. So if we look at this one, here is Q1, here is Q3, therefore median is actually Q2. So that's for quartiles. So median bahagikan data kepada 2, quartile dia bahagikan data kepada 4. Macam mana kalau kita ada percentile? So percentile dia datang daripada perkataan persen. Maksudnya kita bahagikan data kepada 100 bahagian. Okay, so kita start dengan data yang pertama, kita habis dengan data yang ke 100. Okay, therefore exactly in the middle is 50. So kita panggil dia P50. This means that the data which is 50% from the total data. Maksudnya dekat mana? Okay, so kalau Miss minta, what is the 50th percentile for this data distribution? So kamu tahulah kata maksudnya data-data yang at 50%, maksudnya data yang paling tengah, kat tengah-tengah tu dekat mana? Okay, so that is P50. Okay, so if this is P50, therefore Q1 is actually P25 and Q3 is actually P75. So you can see here that median, quartile dengan percentile sebenarnya related. Okay, so apa yang terjadi? Dekat sini kamu boleh tulis median, quartile dengan percentile sebenarnya guna formula yang sama, iaitu PK equal to K over 100 times n's observation. Okay, so kena faham P maksudnya persen, sebab tu dibahagi 100. K kat sini nilai yang kita nak. And then kalau kita minta PK, maksudnya kita minta K per 100 daripada total data. So this is the formula that we need to use for median, quartile dengan percentile. Tak perlu hafal lain, hafal ini saja. So kita nak cari median kan? So median is actually P50. So P50 maksudnya 50 over 100 times the total data. So total data kita tadi ada 10. So 50 over 100 times 10 TH observation. So you'll get 5th observation. Okay, so bila kita apply PK, formula untuk PK which is this one, kamu ada 2 possibility. Yang pertama, kalau kamu dapat nombor bulat ataupun whole numbers. Now we got whole number which is 5. So tengok balik pada data kita, kita tengok data kita yang kelima.
So ini data yang pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data yang kelima. Apa yang kamu buat? Kamu tambah dengan the next one, kamu bahagi 2. Okay, so this is actually 17 plus 17 and then kamu bahagi 2. So dapatlah median kamu sebenarnya 17. So ingat, bila apply formula PK, kalau dapat nombor bulat, kamu tengok value tu kat mana, observation tu kat mana, which is 17, kamu tambah dengan next one, kamu bahagi 2. So dapatlah macam ni.